बोले सोने हाल सासरी अकाल। Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Welcome back to the Everyday Sikhi Show. This is a part 2 of the show where we've been talking about Ardas, and we're continuing talking about the Panthak Ardas, the formal Ardas, and with us is Bhai Bhagat Singh Ji from Bradford. So Bhai Bhagat Singh Ji, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ Ardas ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, remembering Guru Sahib, we face Akaal Purkh Ji and how Akaal Purkh came on this earth in the form of Guru, and today we can have darshan of that Guru in the form of Gurbani, Guru Granth Sahib Ji Maharaj Path Di Dada Dhyan Tarke. Then we put our thoughts in mind and we say Vaheguru. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ in short? Yeah, so we remember the Panj Pyare, the feats. Just by mentioning their name, we automatically imagine what they did. So feelings, emotions on each other that they are given, like surrendered themselves to the Guru. So then Char Sahib Jade, all the Guru Sikha jinanu shidiyan hoiyan, all the Guru Sikhs who had to see here chalne pe, they had to undergo so many levels of suffering. But the important aspect being only sini uchari, but they didn't even express any hurt, pain or anything on their expressions. In Pana mitha karke maniya Guru Sahib da, they stayed in his raza, his will, his hukum, and stayed, in a state of equipoise and equilibrium, in a steady mind. And that example alone does make you utter Vaheguru. Right. So we utter Vaheguru. And remember the Charlie Mukte jere si, they are the 46 who had turned their back to Guru Sahib but came back and was saved, and Guru Sahib called them Mukte. Hattiyan jinhone hut kita, hut means ek on the balance is very stubbornness मैं करना ही है इदा ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਹੱਠ ਕਰਨਾ, if you're stubborn in getting worldly gain, in doing things for worldly benefits, that's a negative according. But when we become stubborn and you know what, I'm gonna do this for the love of Vaheguru, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੱਠ ਪਰਵਾਨ ਆ, in English you call it stubborn mindedness is acceptable. Jappiyan जिन्हों ने जाप कीता, हट्ठियां जप्पियां, तप्पियां जिन्हों ने तप कीता, who had devotion for the Guru, जिन्हों ने नाम जप्या, वंड छकिया, not only those who did Simran but they shared with others. देग चलाई तेग वाही. वीर जी आरा मतलब की है, तुसी थोड़ा जा with the listeners, देग चलाई तेग वाही. देग ता हुंदा जिदा कड़ाहा हुंदा है, like we're talking about a big cauldron where you think you make a langar, and तेग is a sword. Why are you remembering these things? Hanji, it's to invoke the feeling of the warrior saint spirit, है ना. जब आप देग भी चलाई, that means the concept of sharing. ते तेग भी चलाई, we stood up for justice, है ना. In one fell sweep, Deg te teg. That concept alone, the warrior saint spirit is immediately invoked in the mind. You know? So in the same way that japiyan, tapiyan, naam japiyan, vangar, we think about all these things. This concept is very quickly brought forward in the mind. And to give Guru Sahib Jidda, they're going to touch upon it. Guru Sikhs have asked us all as a panth to think about all these things, and automatically what's generated when we think of these things. Not only that, so you think of the amazing grace of Guru Sahib, the power of Guru Sahib manifested through the Guru Sikhs. I am not just a lone person. Actually, I've got responsibilities that langar chalana, feeding others, to protect others. Recently, we can see in this not so long ago, there was a flood in California. How the Sikhs made themselves relevant. Sikh bar aaye, langar shakaya, they gave shelter to the shelterless, and Teg Jalai Sikhs protected. In Haryana, there was many cases when there was these the Jat very violent protests of the Jat community, and where the Sikhs then came and they tried to ensure that women don't get raped and so on. So jithe Sikh janda hamesha ਭੁੱਖਿਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ. He protects the innocent people. It's a beauty of the Sikh that you don't live for yourself, you live to serve others, serving others whilst meditating on the one. ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਟ ਮੀਨ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਅੰਡਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ.
So undit kita, the most amazing things or shocking things you couldn't normally be able to sort of witness without, as a human being, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ undit ਕੀਤਾ. So what comes to my mind is ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ his son was forced to be torn to shreds in front of his eyes as a fear tactic to ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ these amazing things that couldn't have been seen. Even ਉਹਨੇ overlook ਕਰ ਦਿੱਤਾ and he stayed strong on his Sikhi. Not because he was coldly ignoring it or closing his emotions off. He had the strength in mind to understand the bigger picture. Guru Sahib da khed kida, Guru Sahib's the play of nature. Sometimes we endure dukh, sometimes we hate death. It's not a shocking factor for us if we have ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, seeing pain, they overlooked pain. ਇੱਕ ਪਾਸ as a normal human being we can't do that. And ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਡਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ I personally I know for a fact ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ. If seeing a child being torn to shreds, how would that make you feel? I'm not sure as a Gursikh, unless we get in tuned with Guru Sahib, that any human being can. Even then, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, they didn't have revenge. Even Baba Banda Singh Ji Bahadur, ਜਦੋਂ when he's going to Punjab, under ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ that he said, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, we are not here to get blood for blood, we're here to get justice. And that's a very much overlooking, and instead you're seeing life from Vaiguru's perspective rather than seeing it from our kind of small perspective, which is very difficult. It's a different type of siyanap, isn't it? A different type of intelligence or wisdom keh lo. ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ. So ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ we say you remember the ਪਿਆਰੇ ਸਚਿਆਰੇ and these beloved, the truthful ones say Vaheguru. There are third paragraph of the Ardas by Sahib ji, remember, is a bit more specific about Sikh history because ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ. ਸੀਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ? What does ਸੀਸ mean? And ਸੀਸ ਦੇਣ ਦਾ example ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ please. Okay, so ਧਰਮ ਹੇਤ for the faith, for the religion, for the path keh lo. ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. Cease meaning head. So you can take it in a literal sense or in a sort of example ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ. They gave their lives. They so whether that means physically lives. their head or physically their lives, mind, body, they spirit. sacrifice themselves physically, mentally, naturally ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, but physically as well, because and it meant women ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ mention ਕੀਤਾ ਹੈ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, countless, our history is littered, isn't it, of examples of Guru Sikhs who have done this. ਕੋਈ example ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝੱਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ. ਪਰ ਜਿਹੜੇ what we're going to talk about later in the pori, in the same pori, ਜਿਹੜੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ ਸੀ. So the ਬੀਬੀਆਂ in Mir Manu's jails who had their kids torn from them. We see the paintings in the Gurdwara Sahibs of the babies being thrown in the air and the neje, the spears being sort of put through them, being torn to shreds. So this is in the 1760s and late 18th century. That example of them bibia giving their lives to the degree where ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਨਾ. So see uchari meaning they didn't sigh or cry. They didn't cry, they didn't utter in pain. In fact, you might think somebody who does that is emotionless, but if you can imagine the heightened state of mind, spiritually and mind, for them to fully accept Guru Sahib's will and be happy and recognize that they are still within themselves enough not to be shaken. ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ these are ordinary people who are living extraordinary lives. And ਔਰ ordinary ਤੱਕ extraordinary ਚ there's just one extra word of extra ਰਿਹਾ. ਤੇ extra ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ in thought, action and deed, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਰੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ every single thing ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ extra ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ they became extraordinary. And if you can think that all in this Ardas, we haven't even got to the Ardas, ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ, but we are instilling all these memories, bringing forward these memories in our mind. ਇੱਕ mindset ਸਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ. We are creating a mindset. This is the reason why we have a formal method of Ardas. On your personal level, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ connect ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ make a personal request, that's absolutely fine. But in a formal setting of a Gurdwara Sahib, we can, to gather the minds of like say 100 plus people into one zone and then make that collective Ardas together is something magical. ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ. ਵੀਰ ਜੀ ਬੰਦ ਕੱਟਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ. Okay, very shortly then ਬੰਦ is every single joint being cut, joint to joint. So ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ we all see the paintings of this as well, ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦ every single joint was cut. So many of our Guru Sikhs endured this. We remember ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ. Even in a modern history with Jesus, this is not time bound Ardas.
ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਏ even in the modern history this happened to Gursikhs who are also cut piece by piece over their bodies were torn to people are being killed in today in this manner, but the sahaj and sort of stillness of mind with which Gursikhs endured this is the reason we remember it. Not just to remember the pain, is to remember the method with which they endured it, which means in total peace, mental peace. So je menu kanda lag jave, if I was pricked by a thorn, I would probably scream. The most sort of mind-bendingly brutal torture they endured in such stillness. So ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਟਾਈ ਖੋਪੜੇ ਲਹਾਈਆਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ had his scalp ripped off. His scalp was torn off. A long story there. I would recommend everybody watch the Bhai Taru Singh movie just for the greater depth of what happened there in case you're not aware. But these are stories of sacrifice essentially. But the reason we remember them is the stillness and calmness and connectedness with which they endured this. Arya na chiraya gaya. Hanji. Ara means with a saw. So, and so many Sikhs have been sawn alive. Bhai Mati Das comes to mind. Guru Tegh Bahadur Pasha ji de naal, the ninth Guru, Chandni Chowk de vich Delhi, for the freedom of others. A Sikh kanda mera shareer bhi dafar ho jaye, my body will be cut into 2 pieces, but I will still die for the freedom of others. And then the Gursikhs along Guru Tegh Bahadur Pasha gave their lives. And again, amazing that we can all live for ourselves, but to live to die for the good which will benefit others is it's crazy. That concept alone that needs to be a show on that alone actually. Because ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ Now I don't agree with your faith or way of life, but I will certainly die for you to have your right to live that life, to protect your way of life. I'm willing to put my life on the line for you. Guru Sahib did this. Even Gore get amazed that we were so altruistic in that sense. ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ but he's got the right to live his life, and if he's truly my brother, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ recognize your whole human race as one. We really believe this, the Guru Sahib is our pita, then all is our family as well. So ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ. So apna show the time we kind of just kind of touched upon the I think what we need to do is not touch on the podium, but just talk about Ardas itself, because we talked about the relationship in the beginning. The jere vi manukh jere vi human being as wele dekh raha watching this show, please recognize the Ardas is not for the Granthi at the Gurdwara Sahib. It's not for me as an Amritari person. It's not for a Gursikh who looks like a Gursikh only. It's for every single one of you. Je God sade vich hai, Amrit Akaal Purkh sade vich hai, and Akaal Purkh hai sare da pita, then you can connect, you can ask, you can make your request. It's such a starter for our journey towards Sikhi, just making a personal relationship. Ardas is a conversation with Vaheguru, and the words which we've kind of just touched upon, as we touch upon it, we would suggest that you go on the internet, or you pick up a book, or go to a library, or to a Sikh bookshop, get the Ardas, read it, research, and the countless history which is attached to the Ardas, and that's just to make our mindset so that we're built up, that we can have this conversation of Vaheguru with more appreciation, humility, and in the sense that Vaheguru ji, that I'm nobody, you everybody, and you know what's best for me. I'm asking this from you, and that we have a conversation, but if you give me, I'll still be thankful. If you don't, I know you got something better planned for me. Vijay, just as our time ho gaya, just on Ardas, and a last message in a few seconds. The important thing I would mention is to begin talking. Ardas karo. Don't think of Ardas as something formal. It's a way for you to communicate with your father, with my father, our father, Guru Sahib ji. To see gal karo. Make your request however small, however big. Sometimes when we get stuck into the formalization of Sikhi, we forget the personal relationship we have. To see if you would talk to your father, if only you would communicate, imagine what your father would give. So this level of personalization of Vaheguruji is something that's extremely important. No matter how far away from Sikhi you think you are, or how close you think you are, even jede nere Gursikh, if we don't have that personal relationship with Vaheguruji, which is triggered by Ardas, by talking alone in Naiya.
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ you spent time hopefully we've all been inspired and hopefully take more time out when we do Ardas that we can appreciate our history and also appreciate the relationship we have with Maharaj as well. So ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ. Thank you for watching the Everyday Sikhi show on Akaal channel. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. 106 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜਾਂ ਡੀ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 07702748906 ਤੇ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ. ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਐਵਰੀਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੋ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ ਆਈ ਵਾਸ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅ ਯੰਗ ਨੌਜਵਾਨ who I'm working with. ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, did his own ਅਰਦਾਸ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਵੀਰ ਜੀ. ਕਹਿੰਦਾ will ਵਾਹਿਗੁਰੂ forgive me? How do I know ਵਾਹਿਗੁਰੂ forgive me? ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲਈ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 5 ਪਿਆਰੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾ, I present myself to the 5 ਪਿਆਰੇ, ਤਾਂ I say ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, I've gone on the wrong path. ਤਾਂ can you please 5 ਪਿਆਰੇ will they give me ਅੰਮ੍ਰਿਤ again? Will my ਅਰਦਾਸ if I go to ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ will ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ forgive me? ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆ ਗਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੈਮ. ਤਾਂ the key thing is if we go and do Ardas, Maharaj please forgive me, or we go to the Panj Pyare to ask for forgiveness, and that's an Ardas as well. When we do Ardas, if we baad vich afterwards we say dekhya I'm clean now, main hun mera sara karja delete ho gaya, I'm now clean, my slate is clean, dekhya I'm back to normal now, he wicked है ना, fantastic, ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਧੋ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਸ ਆਫ ਈਗੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, that the mistake could happen again. ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, you go to do ਅਰਦਾਸ to ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ which is according to ਮਰਿਆਦਾ you have to present yourself to the 5 ਪਿਆਰੇ. ਕੋਈ ਕਰੈਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, you've committed one of the cardinal transgressions, prohibitions, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ present 5 ਪਿਆਰੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੋਵੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਖਸ਼ ਲਓ, I made a mistake, please forgive me. ਤਾਂ even when you leave the situation, when you leave the ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ or leave the ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ depending situation, you still have in your mind, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਆ, I'm always capable of making mistakes, ਪਰ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, keep hold. That's humility. ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ forgiveness ਦਿਸਦੀ ਆ. So anyway, with ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ, ਪੰਕਤੀ means line, a line of ਗੁਰਬਾਣੀ comes to my mind. ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਮਾਨ ਕਰੋ ਤਦ ਉੱਪਰੇ. ਮਾਨ means respect. ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਆ, I respect you, I have respect for you. ਮਾਨ ਕਰੋ ਤਦ ਉੱਪਰੇ, I have respect for you ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨ ਕਰਦਾ. ਮਾਨ ਕਰੋ ਤਦ ਉੱਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ. ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਅਰਦਾਸ ਮੋਰ ਪਰਸਨਲ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਊ ਮਚ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਲੈਸਡ. ਵੈਨ ਹੁਣ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਟੂਗੇਦਰ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਐਜ਼ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬ੍ਰਦਰਸ. ਹੁਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਓਨਲੀ ਕਮਸ ਥਰੂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਵੀ ਹੈਵ ਪਿਆਰ ਫੋਰ ਆਵਰ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਮਾਈ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ, ਹੈ ਨਾ. ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ. ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਮਾਨ ਕਰੋ ਤੁਧ ਉਪਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਮਾਈ beloved ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦੀ। If I considered you before ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, somebody else's father, I would talk to you in a different manner perhaps, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ, and with what sort of conviction would I speak to him, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ, ਮਾਨ ਕਰੋ ਤੁਧ ਉਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ, hum me I aparadi was one who makes mistakes, what's in their mind, the bad things, so karke he does them, he acts upon the bad. Hum aparadi sad poolte, sad means always, poolte means always make mistakes. Tum bakshanhare, you bakshanhare are the forgiver. ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ he felt them, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ can you write them down for me, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ for next week, remind, and then next time we meet in class, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਦਿਸ ਵੀਕ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਕਰੋ ਤੁਧ ਉਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲਤੇ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੈਲ ਡਨ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ invokes such emotion, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਧ ਦੇ ਤੁਕ they make this put you in the zone, don't they? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਰਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। Guru Sahib does all this for you. When you recognize what he can do for you, the manner with which we ask, that ardas is more likely to become, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, become fruitful, ਹੈ ਨਾ। So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ agree ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਰਦਾਸ doesn't have to be necessarily the words which we stand and do this, it can be a ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕੀਰਤਨ, why you think this ਕੀਰਤਨ is ardas. So sometimes we don't have to speak our own words at all, but the emotion with which we sing. I mean, singing alone, why would you sing to somebody, unless you're calling out with emotion. When you're absolutely drenched with emotion, just imagine that you're singing and it's a request, and your consciousness is so much in the words of this request. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਕਰੋ ਤੁਧ ਉਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ, if you're drenched in that mode of thinking, that request, how will it ever be ignored? But imagine if you're doing that in sangat, you're all singing together, है ना। The amplification is just can never be described, I guess, है ना। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ again ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਗ means music, and ਰਾਗ also means emotion, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਮੈਜਿਨ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਇਹ ਵਿਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੰਗ ਉਸ ਮੀਨਸ ਕਲਰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਭਿੱਜ ਜਾਣਾ, when you immerse and you become emotional connection ਬਣ ਜਾਵੇ with ਗੁਰਬਾਣੀ। So imagine I was saying to the lads in the class, I was saying to ਮੈਂ ਕਿਹਾ imagine ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ walking and you're singing ਮਾਨ ਕਰੋ ਤੁਧ ਉਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲਤੇ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ। Imagine you singing that and you get absorbed in that, ਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਦਾਸ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। And you know, and sometimes do you have to say the word, does ਵਾਹਿਗੁਰੂ know? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਮਾ ਫੁੱਲ ਫਿੰਗਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਹਾਂਜੀ, even some people say ardas, so the title of what they're about to do, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, so it's like me coming up to you and say request. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। I wanted to ask you, है ना, the however much formality we give it, or informality, is entirely up to the individual, I guess. But ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ, you know, if you just totally want to get to your son's school on time to pick him up, है ना, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। But at the same time I could stand there, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, was it appropriate at that moment? ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, depending on situation, depending on the ਇੱਕ on the informal situation, ਇੱਕ on the formal situation, you know, we to get in a mindset, in a frame, and but the realness with which you believe Vaheguru to be present, you know, consciously present, you will probably end up talking to him all the time. You know, we're going to start a journey now. Very informal chat. But Guru Sikhs of the past did do that, you know. If you think back of your elders in your family or people you know,
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਾਰਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ yeah you're about to eat but you finish eating but off on a journey but to embark on a business adventure or adventure kalo or anything you're about to start or finish you remember God and ਕੀਤਾ ਲੋੜਿਆ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖਿਆ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀ so don't think of it as a gurdwara procedure but it's just a natural occurrence isn't it you want a ashirwad you want bakshish in your endeavor anything however small it is you know I can't think of a small example just think of a small example of anything you're about to do I'm about to wash the pande or about to hoover the room or I've got to just do some chores or I'm about to embark on something great and adventurous there's no sort of category of what's worthy of an ardas or what's not ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ about the presence of ਵਾਹਿਗੁਰੂ feeling the presence ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ to stay in the presence of ਵਾਹਿਗੁਰੂ and to feel the ਹਜ਼ੂਰੀ to feel the presence ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ we started off that someone approached you to ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ can you do ardas for me and the reason they asked you to do ardas is from your physical appearance ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਆ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਣਾ means your dress ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਾਇਆ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਨ can you please tell how it links into ardas please ਹਾਂਜੀ so inu hazuriya kende hai so obviously being in the presence of hazur means presence you know ithe hazir nazar guru sahib nu hazir nazar samjha but if I consider myself in the hazuri of guru sahib his slave keh lo or de samne baitha hu main whether I'm in the presence of Guru Granth Sahib ji in darbar sahib or I'm in the ever presence of Akaal Purukh's roop his ever present roop hai na this hazuri is a reminder to me bi main ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਆ I'm a slave for him for all times hai na there's many practical uses of the hazuriya in Guru Sahib's darbar but the main reason is to remember of my slavehood link to Guru Sahib bi main ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ he's present all the time I am your servant I am how murakare layat da I'm only wear it in darbar sahib ਕਰਕੇ ਉਹ Guru Sahib ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ they're doing some seva there all the Guru Sikhs wear it at all times that I will never forget that it's similar to the qara ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ you know I consider you that I'm at your feet no matter where I go no matter where I walk no matter where my mind is I must remember ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ slave ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤੇ that is a level of humility ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ white color ਹੈ ਨਾ obviously different colors ਪਰ ਜਿਹੜਾ traditional color ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ white color ਜੋ if you doing ਕੀਰਤਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ it will always be white color white which was some special about hazuriya being white well like I mentioned there's a practical reason in darbar sahib other than the spiritual meaning which I've just described for wearing hazuriya ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ you know ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਬੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ you're in the presence of Guru Sahib doing chore sahib or something or in kirtan handling poti so there's a cleanliness advisory sort of level so which we will you can see as well if it becomes dirty yes so basically if I'm using my hands for clean things good if I need to wipe my nose mouth or scratch my hair but I don't want to become my fingers to become sweaty because I'm touching Guru Sahib's roop then I would use a hazuriya it becomes a practical tool at the same time the reason for the whiteness is then we clearly see is it currently worthy of being used or not it's just practical small things like really. Practical like also helping come back again the mind to become humble hazuriya white color thinking I am a servant and a simple and humble servant servant bhi koi ho sakta koi aakad wala bhi ho sakta somebody's got a chip on their shoulder but no I'm a humble servant vaheguru ji so our mindset for ardas bahut zaruri hai ta ek bari asi kai gursikh banda about to have something to eat ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਹੁਕਮ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਈ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਤੋੜਨ ਅਗਨਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦਿਨ ਦੇ ਤੋੜਨ ਅਗਨਤ ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਈਆ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾ ਖਸਮ ਚੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਹੀ ਹੁਕਮ we can't order ਵਾਹਿਗੁਰੂ anything ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ you know walk along with ਵਾਹਿਗੁਰੂ go with the ride with the ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ just imagine that I'm the type of child that doesn't listen to my parents at all any piece of advice you know that type of brigadier child we all see them in our families might be one ourselves and at the same time you know we make demands we ask ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ get me a new car and at the same time if you know whatever chores Guru Sahib asked me to do
not interested. I might even be rude and swear back at my parents. Vaheguru. You know? So it just depends on the relationship, with the manner with which we have. You know, if I have a stronger relationship, any request I put through is more likely to be heard. You know? But just to swing things around a little bit, to do with Ardas, I just wanted to say something quickly, which is that we get ourselves in Pambalpusi, our minds become very upside down sometimes. We become anxious, we have sadness, we have anger, we have fear, all these emotions that we go through on a day-to-day basis, right? Jinna jada you know how they say a problem aired is a problem shared? Now, Guru Sahib says that just aage hum karo benti so apne dukh parya, something to that effect. I think I've said the dukh wrong, so forgive me for that. But if you share your problems to somebody else, they have just as many problems themselves. They will fill you full of sad tales as well. If there's one person you can go to with your anxieties or your fears and your problems, it's Guru Sahib, and problem is a problem shared. Then at that one place where you know you're going to get an answer, your Father is true, He's ever present, He's going to listen to you. It is good to share your problems to your friends, family, or anybody else. But it's even better to share it with Guru Sahib, and that comes through the form of Ardas, whether formally or informally. So in short, dukh sukh, whether in time of joy or in sorrow, share with Vaheguru Ji. And Sangati jiri Ardas hundi, the Sangat when it gets together, oh koi mari gal nahi. Sangat vi sometimes you say, Sangati, can you join me? Can we do Ardas together for somebody? That oh Sangati Ardas vi hundi hai. That oh there's a specific time for Sangati Ardas, or when you get Gursikhs to do Ardas for somebody. But a jiri personal Ardas, our personal journey, where we can start feeling and experiencing and enjoying the Hazuri of Vaheguru Ji. And when we speak to Vaheguru, Vaheguru does speak back to us. So Vaheguru speaks to us in many different ways. Vaheguru Ji speaks us through Gurbani, through Kirtan, through Simran. Vaheguru Ji speaks to us. Vaheguru Ji speaks to us through the Sangat, through Gursikhs, and through daily signs in life as well. So sometimes, it's just nice to have your problems heard. That alone provides satisfaction. But again, उन्होंने फिर जो कुछ देना है, that you can't even imagine that. So अपना टाइम हो गया है. So बहुत धन्यवाद. मारी कृपा करन that Mari blesses all with the gift of Gurmat. Please forgive us for our mistakes when doing Vichar of Gurbani, of Gurmat. Please do Ardas that we can all feel Vaheguru Ji's love, that we can all develop that relationship with Vaheguru Ji, and we can enjoy the presence of Vaheguru Ji in our daily lives as well. So बहुत धन्यवाद वीर जी. So फतेह दी सांझ पाइए. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह.